Now we kick off the county diary with Laikipia County, specifically in Nyahururu, where there have been cases of runner insecurity in the area. So appointment Laban Muhinde spoke to a few residents on ways to deal with the situation. Listen in. Mimi majina yangu naitwa Joseph Gojiri, mkaaji wa huko Kinaba na familia yangu iko huko Kinaba. Lakini usalama sahihi si nzuri sana, lakini naona askari ni wengi sababu juzi kuliibiwa ng'ombe Disemba, kesho Jumapili kuna ng'ombe nyingine iliibiwa kwa sababu kwa hivyo hakuna usalama vizuri. Kwa hivyo naomba serikali wakati hii ianze kutuletea usalama vizuri, jaribu kidogo sababu usalama hapa iko chini sana. Naam, shukrani sana. Na wewe kama mhudumu wa bodaboda una yapi ya kusema kuhusiana na swala hili la ukosefu wa usalama Laikipia? Usalama wa Laikipia ni mbaya sana. Kwa majina naitwa Elija Jeroge, mhudumu wa bodaboda. Juzi kuna mtu amebeba watu wawili huko, kaenda akapigiwa huko, kanukwa na kisu, sasa aliletwa hospitali. Na pikipiki kaenda. Sasa usalama si mzuri sana. Lakini tunataka serikali ifanye juhudi iturejeshe usalama. Nawe kama mhudumu wa bodaboda unahimizo lipi kwa wale wahudumu wa bodaboda kuhusiana na jinsi gani wataweza kujilinda kutokana na ukosefu wa usalama? Sana watu wa bodaboda wabebe tu wa mtu mmoja sana juu hata wakienda watajaribu kujikinga ama kujikimu, lakini wakiwa wawili watamuweza. Naam, shukrani sana. Vile vile ningependa kupata maoni yako wewe kama kijana au kiongozi wa vijana kaunti hii. Una yapi ya kusema kuhusiana na swala hili la usalama Laikipia? Asante sana TV47 na Laban kwa hii nafasi. Majina yangu mimi naitwa Dennis Ndeleva. Mimi ni kiongozi wa vijana chini ya muungano wa Africa, Youth for Youth Africa. Ningetaka nianze na kusema hivi bwana Laban. Insecurity hapa Laikipia imekuwa kama chakula. Remember nilikuwa hapa katika hii TV na nikasema kuwa wanafunzi wetu hata waliweza kuanguka mtihani kwa ajili ya insecurity hii ya hapa county ya Laikipia. Na ningetaka wanasiasa na waliopewa wadhifa huu wa security hapa Laikipia waache hii mchezo na kuingiza siasa katika mambo ya security. Waache hizi propaganda ambazo wanatumia watu na kuficha watu ya kwamba ati mambo ni mazuri. Mambo si mazuri. Watu wetu wanakufa, wizi unaendelea, manyumba yanachomwa. Hata juzi tuko na kijana hapa ameweza kuuliwa hapa Nyahururu, hapa hangout, hapa Nyahururu Tifos. Huyo kijana aliweza kukutwa na wezi, wakaweza kuzima CCTV, akaweza kuuliwa kwa njia ambayo sio haifai. Hata akipelekwa pale hospitali ni kama yeye alikuwa amemalizika. Tukienda kutafuta usaidizi kwa polisi ni kama wanarenga hiyo kitu, wanatuchezea kidogo, wako na kasheshe mingi. Kuna huyo jamaa wa bodaboda tulijaribu kusaidia yeye, lakini bado polisi ni kama hawako active. Unashindo kweli polisi wanacooperate na hawa wezi. Ningetaka hii serikali na kuambia county commissioner bwana Kanyire aache hii mchezo na akuwe serious na hii mambo ya insecurity. Hii mambo ya insecurity haiwezi kuwa ikitutisha kila wakati. Kindiki nimekuwa nikimuona akifurahi hapa mara kadhaa wa kadha. Kweli anakuja kufanya nini? Ni budget tu na wizi anataka kuweka katika maisha yetu ya watoto na watu wa Laikipia hasa. So hiyo mchezo imalizike na county government ikiwa imeongozwa na huyu governor Irongo pia waache kufichiria hiyo maneno. Iko huyu prefect wetu wa Laikipia Senator Kenywa anafaa kuwa ameweka sheria huko bunge venye huku Laikipia kutakaa. Kweli wabunge wa huku wanafanya nini Laban? Wananyamaza tu hivyo juu wao kwa hizi ng'ombe zinaenda wapi? Zinachukuliwa tu na watu wa biashara. Hakuna kitu kinaibiwa ate kinapotelea mahali bila kuonekana. Hizi ni ng'ombe zinachukuliwa na hawa watu tu wanaenda kufanya nazo biashara, alafu wanafikiria ati watu wa Laikipia tutanyamaza. And from Laikipia cross to Taita Taveta, where Julius Mariki is with a local gospel artist by the name Chris Mwaluficho. Over to you, Mariki. Well, thank you very much, Stanley Nyaringita from studio. And today here in Taita Taveta, we'll be following an event whereby High Commissioner for Kenya to Rwanda, Janet Oben, and as well, she sits in the betting control board and licensing here in Kenya. She had promised to award Chris Mwaluficho equipments for studio equipments for production, music production. And today I'll be joining him here
Dan Mwazo Hall in Voi to tell us more on the event that he has been waiting for. Maybe Chris Malficho, kama unaweza karibia hapa hivi tueleze pengine unahisi vipi na swala hili limekufikiaje katika hali ile ambayo umekuwa ukitazamia? Asante sana Bwana Mariki. Kwanza kabisa niko na furaha sana siku ya leo. Wanasema furaha mpwito mpwito kwa sababu nimengojea kwa hamu na gamu sana hii siku ya leo. Kwa hivyo naweza sema tu yani niko na furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikikingojea kwa muda mrefu na imekuwa ni ndoto yangu tangu nikiwa mtoto mdogo ya kwamba kama muimbaji nimekuwa nikikua katika mazingira mabovu sana na mazingira magumu, lakini nikawa niko na tamani ya kwamba siku moja nije kufikia katika level kama hii, na kupitia basi kwa mheshimiwa balozi Janet Oben ambaye ni balozi wa Kenya kule Rwanda, basi akaweza kunipromise ya kwamba ataweza kunisupport na studio equipment, na aliweza kutoa hiyo ahadi mwaka uliopita, na kwa neema ya Mungu basi ni ukweli imefanyika kupitia betting control board na pia na South Cape Limited. So nataka kushukuru sana siku ya leo, na vile vile nina furaha sana, yani yangu naweza sema kwamba nina furaha sana, nina furaha sana. Pengine ni nini kilisababisha kwamba ukatamani kuwa na studio ya kutoa muziki? Okay, kulingana na yale mazingira mimi nimepitia katika ulingo wa muziki, na pia vile vile ukiangalia hapa Taita Taveta kuna waimbaji wazuri sana ambao tulikuwa tunawajua tangu kitambo, waimbaji ambao walikuwa na majina tajika, walikuwa na waimbaji wazuri, lakini ikafikia mahali hatuwasikii kwa sasa. Hatuwezi tukasema fulani alikuwa anaimba na tunaweza tukamuiga, lakini nikagundua ya kwamba kile kitu ambacho kinasababisha ni kwamba walikosa kuwezeshwa. Unaona tunaweza tukaangalia mfano wa waimbaji wengine, ama maybe labda naweza kosa kutaja, nikizungumza watu wanaweza kaelewa ya kwamba kuna waimbaji ambao mimi mwenyewe nilikuwa nawaangalia nikiwa mdogo, nasema nataka kuja kuwa kama huyu muimbaji, lakini sasa tunavyozungumza tena hana uwezo tena. Kwa hivyo mimi nikasema kwamba katika hii hali ngumu, na mimi nataka at least nisipitie katika ile njia, na ni kitu cha kujivunia na ni kitu cha kumshukuru Mungu, kwa sababu wengi labda walikuwa natamani hivi lakini wakashindwa, lakini mimi nisema kwamba namshukuru Mungu kwa sababu ya kuniwezesha, maana ninajua kwamba katika hili ya kwamba nilikuwa ni tamani yangu kuwa na studio, na hii studio tamani yangu ni kuwe nayo inisaidie, na pia wale wanamuziki wengine ama artist wengine katika Taita Taveta County, na pia vile vile ikiwezekana pia nje ya Taita Taveta County, maana hili jambo ni kubwa. Jambo la kuwa na studio ni jambo muhimu na ni jambo kubwa. Kwa hivyo nasema tu wale ambao wamehusika katika hili jambo kulifanikisha, Mungu awabariki, na ninajua kwamba mwanahabari kama unavyojua kwamba kuwa na studio na studio yako mwenyewe unakuwa na uhuru wa kufanya vile vitu ambavyo nataka, vile vitu ambavyo natamani kufanya katika muziki, na pia vile vitu nataka kufanya kwa ajili ya wale ambao wako chini. So mimi lengo langu kuu ni kwamba mimi niinuke, na pia vile vile wale ambao wako chini pia waweze kuinuka. Na pengine tutarajie nini sasa kwenda mbele? Niseme ya kwamba kwenda mbele mambo ni mazuri, mambo yatakuwa sawa, kwa sababu wakati mwingi wanamuziki ama waimbaji kama sisi, ukikosa vyombo huo unatatizika. Unaweza kuwa kweli uko na wimbo mzuri, uko na material nzuri, lakini ukiangalia kwenda studio inahitaji pesa, kwenda studio inahitaji vitu vingi, kama vile ambavyo sasa ninakuja kuzawadiwa siku ya leo. So unakuta muimbaji anavunjika moyo kwa sababu unakuwa na wimbo mzuri ama unakuwa na nyimbo nzuri, lakini huna pesa za kwenda studio. So tutarajie mambo mengi kutoka kwangu, na pia vile vile pia wanamuziki wa hapa Taita Taveta County, kwa sababu tayari tuko na material tayari. So tutafanya maneno kabisa. Kama ni nyimbo tutaachilia, kama ni tutafanya vitu vingi sana. Pengine kwa manufaa ama kwa faida ya mtazamaji wetu, pengine ni wimbo wakutambue kama kwa wimbo upi, pengine unaweza kugusia kidogo? Basi mimi kwa wale mashabiki ambao labda maybe watakuwa wananisikia kwa mara ya kwanza, mimi nafahamika kama Chris Malficho, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Taita Taveta County, na wananitambua kwa wimbo mmoja tu ambao ni mzuri sana. Japo niko na wimbo nyingi, lakini wimbo mmoja ambao nasema kwamba Roho ameshuka, Roho ameshuka, sasa anaregesha. Huo wimbo ndio uliweza kunifungulia milango, kwa sababu Mungu alinipatia huo wimbo 2019 na umekuwa baraka, na niliimba kwamba Roho akishuka tunaregeshewa, na ni kweli tumeregeshewa. Hata Taita Taveta County tumeregeshewa, maana ukiangalia huu kweli ni kama kuregeshewa tu. Tumepata ushindi. Kwa hivyo ni ufunuo ambao Mungu alinipatia na umekuwa baraka sana. Sasa ni ushuhuda kwamba Roho ameshuka kweli na ameregesha.
Pengine tunatarajia leo, shughuli ya leo, event ya leo umesema ni kubwa, pengine tutarajie watu kama kina nani hivi? Basi event ya leo ni event kubwa sana, na kwanza kabisa tutarajie kuwa na mgeni wa heshima ambaye ni Madam Janet Oben, balozi wa nchi ya Kenya kule Rwanda, na pia vile pia kutakuwa na wawakilishi wa betting control board, na pia vile pia kutakuwa na mwakilishi wa South Cape Limited ambaye ni mgeni tayari ashaingia, na pia wasanii kutoka Taita Taveta County. Kutakuwa na Kilian Ngure, kutakuwa na dadangu Rogasia, Ventus Cheriota, kutakuwa na dadangu Eunice, na pia vile mwimbaji mkubwa kabisa kutoka nchi ya Tanzania ambaye anaitwa Aniseti Butati. Jamaa mmoja mzuri sana, nampenda sana huyu, ndo amekuwa kama idol wangu. Anaimba wimbo anasema kwamba wataulizana, Mungu akikubariki wataulizana. Kuna jambo Mungu anaweza kutenda maishani mwako, wanadamu wakabaki wakiulizana. Sasa watu wanaulizana ni nini ile Mungu amefanya kwa Chris Mwalficho. Mungu ametenda. Asante sana. Asante. Well, as you can hear, he is Chris Mwalficho, and a gospel artist here in Taita Taveta, and as he says, we'll be following up on that event and see what will be developing in today's event. From Taita Taveta County, I take it back to you in studio. Stanley Nyaringita, I'm Julius Mareki Mwakivo. Thank you for that, Julius Mareki. This comes on the backdrop of the Music Copyright Society of Kenya expecting to pay artists, get this, 1,250 Kenyan shillings by today. So if you're an artist, check your M-Pesa and also nisambazeka kitu. Anyway, let's cross over to Mtito Andei, area of Makueni County, where a section of people living with HIV and AIDS have stopped adhering to the antiretroviral drugs, or ARVs, due to the prevalent hunger and poverty in the area. However, there's a non-governmental organization that has launched an initiative to provide food to those facing financial constraints in the area in order to boost the uptake of ARVs among those living with HIV and AIDS, as Elizabeth Atieno reports. Mtito Andei, situated in Makueni County, is a popular stopover spot for vehicles traversing the Nairobi-Mombasa route. But in this vibrant small town lies a deeply rooted problem of poverty, need with hunger and starvation. A pressing concern has emerged as patients on antiretroviral drugs, ARVs, are compelled to neglect their treatment due to the persistent hunger, given that it is mandatory for those on ARVs to consume meals before taking their medication. Many have chosen to stop their treatment, fearing the potential side effects. Malnutrition is probably the commonest cause of immunosuppression. If you don't eat enough, your immunity is down. Despite these challenges, a glimmer of hope has emerged in the form of the Matendo ya Huruma program, spearheaded at the Mtito Andei dispensary. Residents, including those living with HIV and AIDS, have converged in a communal hall to receive relief food, generously provided by well-wishers through this initiative. Ndio yule mwenye amekuja na akona poor adherence, nina digin, nikipata problem ni zenye za njaa na shida, naanza kumsaidia na kile kidogo ambacho marafiki wamenipatia. In addition, the hunger situation has forced girls in Makueni County to engage in risky sexual activities as they desperately seek funds to meet their basic needs, particularly food. This has, however, contributed to a surge in the number of HIV cases. Truck drivers and even drivers moving from coastal Kenya into other countries, East African countries, they still stop here, affecting us negatively because we are now getting new infections. According to the National Syndemic Disease Control Council, NSDCC, currently Kenya has 1.4 million people living with HIV, with 1.2 million on ARV therapy. The grim reality is reflected in the unfortunate statistics of 18,473 people who succumb to the virus every year. Elizabeth Atieno, TV 47. Right, from Makueni, let's close the whole county diary with Bungoma County, where a family in Makutano area in Kandui constituency is in distress following the disappearance of their daughter on the 6th of this month. The missing girl, 15-year-old Melvin Samantha, who is a Form 3 student at Chebukaka Girls High School, allegedly got into a disagreement with her mother over missing school items just before her disappearance. And as Wanji Sostin reports, the mother of the missing girl has been receiving threatening messages from unidentified people.
Abandoned uniforms and educational materials is what this distraught mother can cling on following the disappearance of her daughter from 3 students who went missing on January 6th this year. The mother says she had an argument with her daughter over school items just before the girl went missing. Kama mzazi nikachukua reaction kidogo, nikuwa nauliza mtoto ile hali ya kuteta. Na mtoto alikimbia tu akiniambia, mama, mimi najua vitabu niliacha kwa auntie. After 3 agonizing days of her daughter's absence, Samantha's mother received another strange call, purportedly from Korea East. The caller urged her to send money for her daughter's medical expenses, claiming that she had been abandoned and was unconscious. Inspector akaniambia, hawa watu wamenipigia simu, chukua hii namba ndio wamenipatia, ni ya daktari mwenye ako na mtoto. Upigie huyo daktari tujue venye mnaweza pata mtoto. So mimi nikawa ninarudi nikipigia huyo daktari nikimuuliza mtoto, unaweza nipigia picha mtoto nimuone. Kulingana na hiyo information akawa ametoa kweli ni mtoto wangu. Akaniambia jua venye ako ICU hawezi piga picha waruhusiwi. On the 15th of this month, the distressed family received messages from an unfamiliar sender stating, "Hello Mama Melvin, I'm Cherop. Na mimi sikuwa mjinga kukuambia uende mtoto wako Eldoret. Huyu mtu akona mtoto wako, huwa tunafanya hizi deals naye za kuchukua watoto wa watu tukiitisha pesa. But hii ya Melvin aliniruka. Saizi niko Kawangware. Huyo mjamaa anaitwa Evanzo Otieno." Huyo msichana anasema, mimi si mjinga kukuambia uende police station uchukue maaskari. Uende mchukue mtoto wako, inamaanisha upendi mtoto wako. Mtoto wako ameshikwa na hawa na wamemfunga hadi mikono na wamemweka sellotape, na hiyo sellotape hiyo mimi niko kwa hiyo kikundi ambayo yenye nafanya nao, tuko almost 5 people. Missing Child Kenya CEO Mary Ann Mnyando says that the country recorded over 6,000 cases of missing children last year, urging parents to remain vigilant and responsible. Tuki-assume that imebaki tu ni kazi ya pengine walimu ama majirani ama watu wengine kutuangalia watoto, tutapoteza ule uhusiano mzuri, urafiki na watoto wetu. Having exhausted all avenues in their search for the missing girl, the family is now appealing for assistance from government agencies and well-wishers. Serikali tusaidie tupate mtoto wetu arudi shule. Kama kuna any possibility yenye inaweza tumika ili mtoto wake apatikane, ili pia awe katika nafasi nzuri ya kiafya, maana yake hayuko vizuri. Hali yako jamani, tunaomba arudishe mtoto aende shule. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Right, and from matters Bungoma and across the borders now, we do begin with South Africa, where across the borders, beginning in South Africa, a 29-year-old man has been arrested on suspicion of at least 76 murders after telling a public inquiry he started last August, a deadly fire in a Johannesburg building. So according to the South African Police Service spokesperson, the suspect, who cannot be identified, is expected to appear in court soon. The fire, which gutted the Usindiso building in Marshalltown in Johannesburg, has highlighted the issue of buildings abandoned or neglected by their owners in South Africa. Come guys, get ready. Guys! And across the continent, former U.S. President Donald Trump has won the New Hampshire Republican primary, while President Joe Biden prevailed on the Democratic side as a write-in candidate. So following his last week's win in Iowa caucuses that saw Ron DeSantis suspending his presidential campaign, Trump Tuesday stood an aggressive challenge from his former United Nations ambassador, Nikki Haley, who is the final major Republican candidate standing in his way. The GOP race is expected to get tighter next month. And the primary calendar, as both Trump and Haley are in Nevada and South Carolina states. The presidential election is expected to take place on the 5th of November, 2024. Let's listen into what Nikki Haley had to say. They know Trump is the only Republican in the country who Joe Biden can defeat. You can't fix the mess if you don't win an election.
a Trump nomination is a Biden win and a Kamala Harris presidency. All right, and Fred, for this particular week in US, it now seems as if Donald Trump might actually take for the GOP, the Republican Party. Yes, he's won, I think, the second primary. Yes, the second. Primaries for the Republican in Iowa last week, now New Hampshire this week. So, well, it's looking good for him in as far as the party's choice of candidate. So, if at all everything goes well, it will be Trump versus Joe Biden later on this year. Yes. And this even coming after, Don Santis suspended his presidential campaign and dropped out from the GOP. So, well, maybe Trump might take this one come November the 5th. Oh, yes. It might be Joe Biden versus Donald Trump again after only 4 years. Oh, yes. So even as we wrap up this edition of Morning Cafe, just a quick look at the kind of matches we're expecting tonight for the AFCON tournament in Ivory Coast. The first one at 8 p.m., Namibia versus Mali. That's an interesting game. Oh, yes. South Africa, Tunisia. Zambia versus Morocco. But then I think the one that would interest us the most, Tanzania versus DR Congo. And Tanzania, they are bottom of that group. But if at all they beat DR Congo, and then the other matches, I think Zambia versus Morocco go a certain way, then Tanzania could still stand a chance of qualifying for the round of 16. So it is still very interesting because I told you even Ivory Coast could still qualify for the round of 16, despite losing 4-0 to Equatorial Guinea yesterday. So something to look forward to this year. Oh yes. But even as, so what really happened, because I mean, this is the first phase of it. Come Saturday, round of 16, comes in. So it's going to be interesting to see if Ivory Coast loses. For the Ivory Coast fans, and even the residents there, will they be attending, Yes, for Ivory Coast, because they've played all their 3 group matches, there's nothing else they can do. Now they're dependent on how other matches will turn out today to see whether or not they still qualify. But if things don't go well, there's nothing else they can do. If at all they exit at this stage and they're the ones playing host, what does it mean? Will the fans still come to the stadium to watch the other game? The turnout of in this particular stadiums. Yes. At least Cameroon is still in the contention now that they qualify for the round of 16. Something to look forward to. Senegal is still doing well. So yes, it's not all the big teams that are out. Some of them have survived. Oh yes. Speaking of surviving, Fred, we've survived January. Well, so far this is the last, second last Morning Cafe edition for January. I thought we were to now start the countdown. As of tomorrow. Probably tomorrow. Yes. Countdown to the end of January. And my countdown for Valentine's. Because as we speak right now, there's still one more Wednesday to go. Oh, yes. There's another whole Wednesday. I tell you. The 97 days of January. How about it? Oh, yes. My countdown for Valentine's also begins tomorrow. It's not a countdown that many people want to hear. But it depends on which side of the fence you're sitting on. You look curiously excited about Valentine's Day. I wonder why. As much as hakuna mtu, lakini you should always be optimistic. You can't have all this excitement for nothing. Anyway, let's wrap it up. That's where we wrap it up, Fred. Yes, thank you for keeping us company from 6 a.m. up until now. Let's do this again tomorrow morning, 6 a.m. My name is Fred Indemuli. Have a lovely day. Yes, and the music tool is Stanley Nyaringita. Asante sana on behalf of the entire crew that made this production possible. Have yourself a wonderful Wednesday morning.